Hello friends, today we will discuss in criminal law group penology subject theories of punishment. We have already discussed two theories, that is deterrent theory and retribution theory. Now there are three other theories and one concept has been remained for learning, that is retribution theory and that of the same utilitarian theory of punishment, that includes deterrent as well as retribution theory. Other two are the reformative theory, expiation theory that will include in the theories of punishment, and the last is reformative theory and other is preventive theory. So we will learn today only three theory, but other one is connected with the utilitarian theory: preventive theory, expiation theory and reformative theory. So first of all, let us discuss on what is the preventive theory. In preventive theory, the intention behind giving the punishment is to prevent the crime. That is, to prevent committing crime for the second time or the third time. That is, repetition should be prevented of crimes. Or it may be that those criminals who have already committed earlier, they shall be made prison earlier than actual crime is having possibility to commit again. Okay, so in preventive theory આપણે જોઈએ કે જે તે ગુનો અટકે એ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે, બરાબર. તો એવું કહી શકાય કે જ્યારે રાયટ્સ થાય છે, બરાબર, હુલ્લડો થાય છે, કોમી હુલ્લડો થાય છે, ત્યારે ઘણા બધા અસામાજિક તત્વો હોય એ લોકોને એ વખતે જ્યારે અરેસ્ટ કર્યા હોય, બરાબર, તો એવું પોલીસ એટલે કે એક્ઝિક્યુટિવને ખબર હોય છે કે પર્ટિક્યુલર એરિયામાં પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ અથવા પર્ટિક્યુલર માણસ એ ગુનો કર્યો હતો લાસ્ટ ટાઈમ, બરાબર. છેલ્લી વખત જેણે ગુનો કર્યો હોય એમનો રેકોર્ડ એમની પાસે હોય, અને ફરી વખત જો જ્યારે એવી કોઈ ઇવેન્ટ હોય ત્યારે એ લોકોને સૌપ્રથમ તો જ્યારે કોઈ પ્રસંગ હોય, જેમ કે કોઈ પબ્લિક ઇવેન્ટ હોય જેમાં બહુ વધારે પબ્લિક ભેગી થવાની હોય, કોઈ વરઘોડો હોય, કોઈ રિલિજિયસ એક્ટિવિટીઝ હોય જે પબ્લિકલી થવાની હોય, તો એ વખતે એ લોકોને પહેલેથી જ જેલમાં નાખી દેવામાં આવે, લઈ લેવામાં આવે, જેનાથી એ લોકો બહાર એવા ટાઈપનો જે ગુના છે એ કરે નહીં અને એ ક્રાઇમ થતાં અટકે. સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ બિહાઇન્ડ ધ પ્રિવેન્શન એન્ડ ઓલ ધી થિયરી ઇઝ પ્રમોટિંગ ધ પ્રિવેન્શન ઓફ ધી ક્રાઇમ. દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે દરેક થિયરીનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ક્રાઇમ ઓછા કરવાનો અને ક્રાઇમ થતો અટકાવવાનો જ છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ પ્રિવેન્ટિવ થિયરી, ઓકે, બિહાઇન્ડ ગિવિંગ ધ પનિશમેન્ટ, that the crime should be stopped. Another theory and the concept is utilitarian theory. So utilitarian theory says that the society should be have maximum happiness and there is nothing connection of crime with the happiness. Yes, but it is very much important that people will be happy if in society less crimes are there. ઓકે, સમાજમાં જો ઓછા ગુના થશે તો અલ્ટિમેટલી લોકો ખુશ રહેશે. સો દેટ શેલ બી યુટિલિટેરિયન થિયરી. હા, 100% ક્રાઇમ બંધ થઈ જશે એવું કહી શકાય નહીં, કેમ કે દરરોજ નવા નવા ક્રાઇમ એડ થાય છે, જૂના ક્રાઇમ ઓછા થતા થાય છે, બરાબર. પણ એક વખત જો
કોઈ ક્રાઇમ થવાની સંભાવના હોય તો એ સંભાવનાને ઓછી કરી શકાય. So that is in the hands of the executive. So that is main motive or the objective of the utilitarian theory. So the objective behind the same is to discourage the person who has committed the crime and to deter the person from committing crime again, as well as by giving the punishment the other person who is making his mind to commit the crime, okay, that will also have the deter, that is deterrent. We have seen in the deterrent theory કે એને જો ભય લાગશે અને એની હિંમત ઓછી થશે ક્રિમિનલની તો સમાજમાં ક્રાઇમ્સ ઘટશે. ઓકે, અને ક્રાઇમ્સ ઘટશે એટલે અલ્ટિમેટલી લોકો ખુશ રહેશે. So there is another word that we can see in our syllabus, that is incapacitation. Incapacitation means to make the criminal incapable. ઓકે, અક્ષમ, જે સક્ષમ માણસ છે એને અક્ષમ બનાવી દેવું, so that he will or she will not make or commit the crime. ઓકે, એ વ્યક્તિ એ સ્પેસિફિક ક્રાઇમ નહીં કરે. તો એના માટે જ હમણાં પાકિસ્તાન સરકારે એક ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડ્યો કે જેમાં જે રેપ કેસીસ છે એના ડિફરન્ટ ગ્રાઉન્ડ્સ અને ડિફરન્ટ જે સિવિયરિટી છે એ પ્રમાણે એમની પનિશમેન્ટ ડિક્લેર કરી. અને એ ડિક્લેર કર્યું વિથ ધ ઓર્ડિનન્સ, બિકોઝ there may be that the parliament or there won't be any legislation that is capable right now. So the government has passed an ordinance that the person will be made important. So he is made incapacitated to commit the crime for the rape. So here also we have seen many amendments in India in relation to rape and murder. Okay, so such type of crime, even the juvenile will not be considered as juvenile, they will be considered as major. Okay, so that is also an important change in the theory of punishment, that the minor will also be considered as a major if he has committed heinous crime like murder or rape, or it may be acid attack. Okay, so such type of crimes has been made punitive under this provision. So that is very much important. Okay, so they will be made incapacitated by giving them punishment like of death sentence, so that they will not commit the crime. Further, in acid attack also, the case was in appeal with the public prosecutor Mr. Ujjwal Nikam sir. So in that also we can find that the accused and the offender was given the life imprisonment, and that was then converted into capital punishment, that because that person who has thrown acid on that girl has jealousy from the success of her career, and that is why he had thrown acid on that girl. બરાબર, અને એસિડ નાખ્યા પછી જે પેઇન જે ફિમેલે સસ્ટેન કર્યું, ઓકે, એ વખતે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ઉજ્જવલ નિકમે એવું કીધું કે આવા જે ક્રાઇમ્સ અગેન્સ્ટ વિમેન છે એ સ્ટોપ કરવા હશે તો વી શુડ, or as a system of judiciary, the punishment should be given of such nature that is an exemplary in this society. And as it is an example, the people who are having anger towards this type of problem, okay, they will not plan to throw or touch the acid again. So that is setting an example in the society. That is very much important. Okay, so ultimate aim of the punishment, if it is found that the person who has committed with the cold blood,
Okay, so without having any hesitation or without any uh, aggression, grave and sudden aggression, okay, and without any type of things that person has made the crime or committed crime, okay, with the cold blooded and with the intention, if he has committed crime, then he should be punished. એને પનિશમેન્ટ મળવી જોઈએ જેનાથી એને પોતાની હિંમત ફરીથી ગુનો કરવાની ઘટશે એઝ વેલ એઝ સમાજમાં શાંતિ રહેશે. ફર્ધર, behavioral rehabilitation and expiation. Okay, so in expiation theory, it is presumed that after committing crime, if the offender is having expiation, that is જો કોઈ એક ગુનેગારને પ્રાયશ્ચિત થાય ક્રાઇમ કર્યા પછી, તો એની પનિશમેન્ટ ઓછી થઈ શકે, કાં તો બે ઓપ્શન હોય, તો એને જે સફરિંગ બીજાને પહોંચાડ્યું છે એ સફરિંગ પૂરતો પનિશમેન્ટ આપી શકાય, પણ એના સિવાય જો બીજી કોઈ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે તો એ પનિશમેન્ટથી એનું બીજું જીવન બદલાઈ શકે. ફર્ધર, there is another theory is reformative theory. This is very very much important because each and every person is not committing crime for the intention, and it may be that it is not pre-planned also sometimes, because the system or the circumstances has compelled that person to commit the crime. That may also be the reason behind committing the crime. So in such type of situation, if with the jailer, the accused or the offender is in the jail, that particular prisoners or the offender shall be considered as a sick person. તો એવી વ્યક્તિ કે જેણે ક્રાઇમ કર્યો છે એ વ્યક્તિને એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે કે એ વ્યક્તિ કાં તો સિસ્ટમનો ભોગ બન્યો છે અથવા તો એ પરિસ્થિતિનો ભોગ બન્યો છે અને એ ગુનો કરવા તરફ દોરાયો છે. તો આ ગુનો દોરવા માટે જો એ પરિસ્થિતિ એના જીવનમાં ના હોત તો કદાચ એ ગુનો એને ના કર્યો હોય. તો દેટ ઇઝ shall be considered as in the 21st century we have given so many rights to the people, even prisoners have human rights. Okay, so માનવ અધિકારોને ધ્યાનમાં રાખતા judges have also considered that there is life also before committing crime, after committing crime, and after having punishment also. કે જ્યારે શિક્ષા અથવા તો જે પનિશમેન્ટ આપવામાં આવી છે બરાબર, તો એ પનિશમેન્ટ જો કોઈ માણસ ભોગવી લે અને એ પનિશમેન્ટ ભોગવ્યા પછી, even in the religious books it has been specified, once the sinner has accepted the sin, it shall be presumed that he or she has repented or expiation. હવે એને રિપેન્ટન્સ થઈ ગયું છે. નાવ it is the God who is also allowing him to have a new life because he or she has sustained the punishment. એણે અથવા તો એણે પોતે ગુનો કર્યા પછી એણે જે સજા ભોગવી લીધી છે અને એને પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું છે, એનો મતલબ જે ગુનાની અસર છે એ પૂરી થઈ ગઈ છે. તો હવે એ વ્યક્તિ સામાન્ય નાગરિક છે. ઓકે, હી ઇઝ અ લેમેન લાઈક યુ એન્ડ મી. તમારા અને મારા જેવો એ સામાન્ય વ્યક્તિ છે, પણ એને પણ એવી સામાન્ય જીવન જીવવાનો અધિકાર છે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્પોકન ઇન ધ હ્યુમન રાઇટ્સ. ઓકે, તો આ
કોન્સેપ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ તેમજ અલગ જુદી નીચેની જ્યુડિશિયરી પણ આ કોન્સેપ્ટ ધ્યાનમાં રહે છે અને જે ક્રાઇમ્સ છે અને જે ક્રિમિનલ્સ છે એ ક્રિમિનલ્સની ઉપર એવી સુદ્રષ્ટિ રાખી એમને ઘણા બધા ટ્રીટમેન્ટ આપી, એ કાં તો સાયકોલોજીકલ હોય, ફિઝિકલ હોય, યોગા દ્વારા હોય, એ લોકોને જેલમાં જ વિવિધ પ્રકારના કામ આપીને એ લોકોને પણ ત્યાં કમાણી કરી શકે. તેમજ જો જેલની બહાર એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય તો આ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને એ લોકો પોતાની કમાણીથી એ લોકોનું જીવન ચલાવી શકે. સો દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Okay, and that concept is seen in the reformative theory. We have seen that a reformer, a holder of NGO, okay, Dr. Kiran Bedi, who has also taken many steps for the prisoners. Okay, they are going in the prison, they are getting the work of their interest. Okay, if the doctor is there in the crime and the doctor is criminal, so he will be allowed to give his valuable services in the jail. Okay, it is not like that what we have seen in the pictures or the movies, that they are allowed to cut and throw the stones. ઓકે, જે પથ્થર તોડવાની જે સજાઓ આપણે જોઈએ છીએ એ ફક્ત મૂવીઝમાં જ હોય છે, બરાબર. હવે આપણે જો જેલની વિઝિટ કરીએ તો જેલમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ લોકો પણ જુદા જુદા કામ કરતા હોય છે, જેમ કે બેકરી ઉદ્યોગ હોય, પછી આપણે સાબરમતી જે જેલ છે એ જેલમાં પ્રિઝનર્સ જે લોકો ચલાવે છે ભજીયાની દુકાન, તો એ ભજીયા ઘણા બધા ફેમસ છે. ઇવન તિહાર જેલમાં પણ ઘણા બધા લોકો સરસ સરસ જૂટની બેગ્સ બનાવે છે, ક્લોથ્સ બનાવે છે, બેકરી પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. એ લોકો અંદર કપડાં બનાવવાની પણ ફેક્ટરી છે, ત્યાં એ લોકોને બીજા પણ ઘણા બધા કામ એ લોકો કરે છે. સો નાવ ધ જેલ્સ હેવ નોટ રિમેઇન લાઇક અ જેલ. Apart from that, the person who is a criminal is hardcore criminal. Those criminals are being kept in a different spaces and they are giving severe sentences. Or otherwise, 70% or 80% people are kept in open area. They are also meeting with the people. They are also meeting with their family members. Okay, they are also interacting. They are also cooking. Okay, એ લોકો ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય છે. એ લોકો ખાવાનું બનાવે છે, એ લોકો આખા જેલના જેટલા પણ લોકો હોય એ લોકો ત્યાં જમે છે. ઇવન પોલીસ ઓફિસર્સ પણ ત્યાં જમતા હોય છે, એઝ વી હેવ ડિસ્કસ લાસ્ટ ટાઈમ ઇન ધી સાબરમતી જેલ. સો રાઇટ નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક દેટ. ઇટ શેલ બી પ્રિઝ્યુમ દેટ the prisoners are the patients. The treatment given to the prisoners are like medicine, and the jail is considered as a hospital in the reformative theory, so that the jailer will treat them in a manner so that the person who is criminal will be transformed to the normal citizens like you and me. So this is main objective in the era of 21st century, to reform the criminal, as well as even the severe punishments are given to the heinous crimes only and not to any other crimes. So we can see in our system that they have also changed. Yes, in the utilitarian theory it is also being provided that the punishment shall be given so that the criminal will not have a courage to commit crime again and again. That shall be prevented. But the person who is expiation, okay, એને જે પ્રાયશ્ચિત થાય છે એ વ્યક્તિને હંમેશા ચાન્સ મળવો જોઈએ કે એ પોતાના કર્મ સુધારી શકે
અને સુધારવાની પણ એને તક મળવી જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ બિહાઇન્ડ રિફોર્મેશન. થેન્ક યુ.